Good evening to all of you. Shall we commence the sessions? Right. So today I'm going to discuss the 2017 paper. This is the latest one I have. So I thought to discuss this paper within today's class. Now here there are 4 questions. This is a little bit different from what we have discussed in the previous time. So why I'm saying this is a little bit different, because in that paper there were 5 questions and you had the opportunity to select 3. And there were no compulsory question also. If you remember the paper we discussed, that was the structure it had actually in the paper. See, there is no compulsory questions in there. So more freedom was given, and so attempt any 3 questions. All questions carry equal marks. At the same time, there were 5 questions given, but the most latest one we have, it's a different story. Different story. It say so your selection freedom has been cut. Earlier 5 questions, now only 4 questions. In addition to that one question has been made as compulsory one. So it is more tight control on you. Right. Right. So I hope same format will be tested in your exam also. So if you look at the instructions, it say answer question number 1. Within bracket, it is clearly mentioned it is compulsory. Answer question number 1 compulsory, and any 2 questions from the rest. Any 2 questions from the rest. So then you have 3 rest questions. No? From that you have to select 2. Right. So we'll start discussion the answer for the question number 1. Now this is the compulsory questions. So altogether 40 marks are given for these questions. 40 marks are given for that questions. Then for the remaining 2 questions, it should be 30. No, 30 each other. 30 into 2, 60. Now here 40, then 100. Now look at about the compulsory questions. Question number 1, part A, it's 20 mark questions. 20 mark questions. Compare the strategic management approach with general management practices in managing organizations, highlighting key features in strategic management approach. Right. So first of all, you have to read the questions very carefully and you want to understand the requirement. There are 2 parts actually in the questions. First one, compare the strategic management approach with general management practices. So you have to compare strategic management with the general management. That is one requirement. Then, while you are doing that one, you have to mention the key features in strategic management approach. So whatever the key features of the strategic management should be mentioned here.
Right. So main task of us is to compare strategic management with the general management. General management practices. And while you are doing that one, you have to mention the key features in strategic management approach. Right. Me, sir. Sorry. Yeah. Sir, පොඩ්ඩක් කරනකොට ප්‍රශ්න ටික චුට්ටක් අපිට සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වේද? ඉංග්‍රීසියෙන් ඒකම පොඩ්ඩක් නිකන් Right. No issue. ඉතින් හරි කමක් නැහැ පොඩ්ඩක් මේ. Right. No issue. Okay, thank you, sir. So what I have told you is now here what we have to do is we have to compare strategic management approach with general management practices. While you are doing this one, you have to mention the key features in strategic management approach. So 20 mark questions, right? 20 mark questions. Hari, අපි බැලුවොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ අපෙන් strategic management වලයි general management වලයි වෙනස මොනවද කියලා අහන්නේ. උපායශීලී කළමනාකරණය සහ සාමාන්‍ය අපි ඉගෙන ගන්න කළමනාකරණය කියන විෂය අතර තියෙන වෙනස්කම් මොකක්ද කියලා අහන්නේ. ඒ කළමනාකරුවෝ විදිහට ආයතනයේ සාමාන්‍ය කළමනාකරණය තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරගන්නේ. ඒ සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරගන්න කළමනාකරණය සහ උපායශීලී කළමනාකරණය. කළමනාකරුවෝ සමහර කොටසක් ඉන්නවා කළමනාකරුවෝ මේ ස්ට්‍රැටජික් මැනේජ්මන්ට් එක උපායශීලී කළමනාකරණය පාවිච්චි කරගන්න කොටසකුත් ඉන්නවා. ඒ දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. මේ වැඩේ කරද්දී මේ වෙනස්කම් අඳුනගනිද්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා කතා බහ කරන්න උපායශීලී කළමනාකරණය. නැත්නම් ස්ට්‍රැටජික් මැනේජ්මන්ට් වල ප්‍රධාන ලක්ෂණයන් මොනවද කියන එක පිළිබඳව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අවශ්‍යතාවය. උපායශීලී කළමනාකරණය සහ සාමාන්‍ය කළමනාකරණයේ සංසන්දනය කිරීම තමයි ප්‍රධානම අවශ්‍යතාවය. ඒ වැඩේ කරද්දී උපායශීලී කළමනාකරණ තිබෙනා ප්‍රධාන ගති ලක්ෂණ පිළිබඳව පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්න ඕනේ. All right. Now, if I try to identify the difference between strategic management and general management, so what are the differences we can identify? So, what is general management? If I ask a question from you, how we are going to define the general management? So, first of all, we should have an idea now what is general management. The මොනවද ඔයගොල්ලෝ කල්පනාකරණය කියලා ඉගෙන ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන්? සාමාන්‍ය කල්පනාකරණයේදී කල්පනාකරුවෙක් මොනවද සිදු කරන දේවල්? If I try to identify a table, for example, look at about the management and strategic management. Right. So when I try to look at about this management, strategic management, so if I start my discussion from the general management, so what do you know about management? මොනවද ඔයගොල්ලෝ කළමනාකරණයේ විදියට ඉගෙන ගත්තේ? මොනවද කළමනාකරණයේ විදිය කළමනාකරණ කාර්යයෙන් විදියට කළමනාකරු ඉටු කරන දේවල් මොනවද? If I look at about the general management, what they do is they perform 4 activities: planning, organizing, leading, and controlling. Do you agree with my point? අපි සාමාන්‍ය කළමනාකරුවෝ ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කරන ප්‍රධාන කාර්යයන් 4ක් තියෙනවා. කළමනාකාරයන් 4ක් තියෙනවා. සැලසුම් කරන්නේ, සංවිධානය කරන්නේ, මෙහෙයීම සහ පාලනය කියන 4 තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ කරන්නේ.
By strategic management මොනවද ඉටු කරන දේවල්. So if you look at about strategic management, what do they do normally? Right? Yes, they normally prepare long-term plan for the organization. That's true. Right? So what they normally do is they do strategy formulations, then strategy implementations, and control. සාමාන්‍ය strategic management මොකද කළමනාකරණය කරන්නේ කන්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ උපාය මාර්ග හඳුනාගෙන ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සහ පාලනයට ලක් කිරීම. So you learn a process more relevant to strategic management. Am I correct? You learn a model, rational model. Am I correct? හරි නේද? ඔයගොල්ලෝ පන්තිදී ඉගෙන ගත්තනේ මොඩල් එක අන්නේ මමත් කතා කළා මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා දවසකදී. අපි මොකද කරන්නේ උපාය මාර්ග හඳුනගෙන ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සහ අවශ්‍ය කරන පාලන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. Then if you look at about these two, management is more proactive process. Sorry, more reactive process. More reactive process. But if you look at about strategic management, is more proactive process. So what is the difference between reactive process and proactive process? Reactive mean we do something when something has happened, right? So we take actions when something has happened. Management deal with the things which have already happened. But strategic management deal with the future things. They try to define the future status for the organizations. Therefore, it is a proactive process. A reactive process එකක් කියලා කියනවා යමක් වුණාට පස්සේ ඒ උනදී විශ්ලේෂණය කරලා බලලා ඒකට හේතු හොයලා බලලා අපි එකකින් යම් දෙයක් ඉගෙනගෙන අනාගතයේදී ඒ දේ නොවෙන්න ඒ දේම සිදු නොවෙන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ක්‍රියාවලිය තමයි reactive process එකක් කියලා කියන්නේ. proactive process එකක් කියලා කියන්නේ අනාගතය දිහා බලලා අනාගතයට ලැහැත්ති වෙන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ක්‍රියාවලිය. Right? Then if you look at about the management, one can argue management is more connected with the past. But strategic management is more connected with the future. This reactive and process. Another things I found from this reactive and proactive process, management is connected with the past, but strategic management is connected with the future. කළමනාකරණය බහුල විදිහට වැඩිපුරම සම්බන්ධ වෙන අතීතයත් එක්ක. හැබැයි උපායශීලී කළමනාකරණය සම්බන්ධ වෙන්නේ අනාගතයත් එක්ක. Then another important difference is so normally who execute the strategic management process in the organization? කවුද මේ උපායශීලී කළමනාකරණයේ ආයතන තුල ක්‍රියාවට නංගන උද්දකණ්ඩයක් බවට පත් වෙන්නේ? Who do this one? Strategic management. Is the top management work or middle management work? What is your answer on this? Top management. Top management, yes. Strategic management is something the top management deal with that one, right? But if you look at about the general management, mainly the middle management and the low level management deal with that one. Middle management and low level management. Otherwise, the bottom level managers deal with that one. Right? Strategic management ගත්තොත් එහෙනම් මේකට අදාළ කාර්යයන් සිදු කරලම ඉහළ කළමනාකරණය විසි. උදාහරණයකට ගත්තොත් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය, ප්‍රධාන විධාන නිලධාරී, මේ වගේ කට්ටිය තමයි මේ ක්‍රියාවලිය වගකීම් මාර්ගවල ක්‍රියාත්මක කිරීම කරන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය කළමනාකරණය ගත්තොත් එහෙම ආයතනයේ මේ
සාමාන්‍ය ප්‍රමාණාකාරයෙන් ඉටු කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදු කරනු ලබන්නේ මැද පෙළ කළමනාකරුවන් සහ පහළ පෙළ කළමනාකරුවන් විසින්. Right. Then if you look at about the strategic management, is that a short-term process or long-term process? What do you think? Strategic management is Long-term process. yeah, it's a long-term process. Normally, strategic management is a long-term process. Long-term process, but if you look at the management, it's a more short-term process. They address the day-to-day activities mainly. This is short-term process. Strategic management එක සාමාන්‍යයෙන් අනාගත දිගු කාලයක් එක්ක සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක්. හැබැයි කළමනාකරණය ගත්තොත් එහෙම කෙටි කාලයත් එක්ක සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක්. විශේෂයෙන්ම එදිනෙදා කාර්යයන් එක්ක තමයි මේක සම්බන්ධ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. I try to identify some differences between these two. So if you want, you can note down them. I hope you have note down this one. Right. Why can I get a photo and send it this one? Give me 1 second. Right. I send it to that. I send it to you. I send it to you. Right. But anyway, so this is a very short-term answer. You want to write a detailed answer for this one. Shall I look at about my detailed answer also? Right. So I prepare a detailed answer for you. Mama wanted විස්තරාත්මක පිළිතුරක් නිර්මාණය කළා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න අහන ප්‍රධාන දේවල් කවර් කරමින් මම මෙතනදී උත්තරයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කළේ. I have spent a lot of time on this one, right? I hope that you will get the maximum out of that. Right. So if you look at about the general management, yeah, I told you it's more reactive process. But strategic management is more proactive process. I have already explained that point to you. Right. Now, if you look at about the strategic management, what they do is they are mainly focused about this critical problem and opportunities faced by people in top management. Right. So they mainly deal with the critical problem opportunities. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ strategic management ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගනුදෙනු කරන්නේ ආයතනයේ මුහුණ පාන ඉතා ගැඹුරු ප්‍රශ්න සහ අවස්ථාවන් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම පිළිබඳව තමයි ඒ අවධානය යොමු කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. Normally strategic management have three main important features. Because question is say, highlighting key features of strategic management approach. Right? I extract from your study facts on those three. Right. So what are these key three characteristics of strategic management?
One is rate අනුපාතය කියන එක. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ උපායශීලී තීරණ ගත්තොත් එහෙම මේව විල්ලා මේ බොහොම මේ පොදුවේ සාමාන්‍යයෙන් ගන්න තීරණ නෙමෙයි. ඊට වඩා වෙනස් ඒවා මේවා. දැන් ඉතින්දා හටපොල්දි ගන්න ලබන තීරණ වලට වඩා මේක වෙනස්. සහ මේවා ෆලෝ කරන දේවල් නෑ. මේවත් එක්ක පිටිපස්සෙන් යන දේවල් නෑ මේවා. Right? So strategy decisions are unusual and typically have no procedure to follow. Right? Again, samanya in usual terms, there are certain things we are doing now. So those are normally usual stuffs, and we may repeatedly do that one. When one particular activity may be done, then another activity may be followed. That is the normal behavior of the normal activities. But this is difference. These are unusual, and there are no procedure to follow. Right? දැන් අපි ඉදින්දා හටතු ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් වශයෙන් කරනකෝ සැලසුම් කරන එක නැත්තම් සංවිධානය කරන එක මේවා ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය දේවල් නැවත නැවතතාවක් අපි සිදු කරන දේවල්. ඒ වගේම තමයි දැන් සංවිධානය කරන කියලා හිතන්නකෝ. සංවිධානය කරන එක ගත්තොත් එහෙම මේ එක කාර්යයක් අපි කරද්දී තව කාර්යයක් පිටිපස්සෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම එන තව කාර්යයන් තියෙනවා. හැබැයි මේක මේ උපායශීලී තීරණ ගත්තොත් මේක ඊට වඩා වෙනස්. උපායශීලී තීරණ ගත්තොත් ඊට වඩා වෙනස්. අර සාමාන්‍ය දෛනිකව අපි දකින්න කාර්යයන් වල තියෙන කාර්යයන් ගොඩක් අර එක කාර්යයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් එන ලක්ෂණයක් අපි මේකෙන් දකින්නේ නැහැ. ඊට වඩා වෙනස් ලක්ෂණයක් තමයි අපි දකින්නේ. Is that clear? First point. Rate කියන එක පැහැදිලිද? Clear එක to some extent. මේ පළවෙනි features එක ඕන පැහැදිලිද? May not be perfect, right? To some extent, are you okay with that one? Sir, can you give some example, please? Okay. I will give some example. Wait, right? Right. If you look at about the example, right? This is strategic decision unusual. If I take, if I ask a question from you, I will say we'll take some example. What I can get. We'll take now Sri Lanka. Now in this scenario, what do you think about this current environment? Is that favorable for business? No. Or not no favorable. I saw this today newspaper. Mass Holding is going to connect with the Tata and going to the Indian market. What do you think about the decisions? Is there something usually taken by Mass Holding? Or that is something strange decisions? What do you think? සාමාන්‍ය දෛනිකව ගන්න තීරණද ඒ වගේ ඒවා? Mass Holding ඉන්දියාවේ ටාටා කම්පැනියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්දියන් මාකට් එකට යනවා. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ටාටා Mass Holding සාමාන්‍යයෙන් ගන්න තීරණයක්ද නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස් එකක්ද? මොකද හිතන්නේ? Venus. වෙනස් නේ. මේක හැමතිස්සෙම ගන්න තීරණයක් නෙමෙයිනේ. usual කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ගන්න කන්නේ unusual කියන සාමාන්‍යයෙන් ගන්න තීරණයක් නෙමෙයි. දැන් මේ environment එකේ මේ ලංකාවේ තියෙන environment එකේ හැටියට අපිට survive වෙන්න නම් අපිට ඒ තීරණේ ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ ව්‍යාපාර කඩාගෙන වැටෙනවානේ. Otherwise our business will be collapse. For survival purpose we have to do that. It's an unusual decision, but no option, we have to do that. Right? දැන් ඒකත් එක්ක පිටිපස්සේ යන කාර්යයන් ටිකක් නැහැ. ඒ තීරණය ගත්ත ඊට පස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් දෛනිකව ගන්න කාර්යයන් බලනකොට බලන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම හිතන්නකො අපි තීරණය කරනවා භාණ්ඩ තොගයක් මිලදී ගන්න තීරණය කරනවා. භාණ්ඩ තොගයක් මිලදී ගන්න තීරණය කරාට පස්සේ ඒකත් එක්ක එන ක්‍රියාකාරකම් ගොඩාක් තියෙනව නේද? කොටේෂන් කෝල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පත්‍රය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉවලුවේට් කරන්න ඕනේ.
ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා නේද දෛනිකව ගන්න තීරණ ගත්ත සාමාන්‍ය කළමනාකරන තීරණ ගත්තොත් එහෙම ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන තව කාරණා ගණනාවක් එනවා නේද ඒක පැහැදිලි is that clear for you now is that Yes, okay sir. for you right Thank you, sir. right then the second one is consequential mean what is consequential conception කියලා කියන්නේ මේ බලපෑම් ඒ කියන්නේ බලපෑමාත්මක කියන එක consequences කියලා කියන්නේ යම් යම් ප්‍රතිඵලයන් තියෙනවා කියන එක මේ හරහා යම් යම් ප්‍රතිඵලයන් තියෙනවා right so මේකත් එක්ක මේ strategic තීරණ ගැනීමත් එක්ක තව යම් යම් ප්‍රතිඵලයන් මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා for an example look at this strategic decision commits substantial resource and demand a great deal of commitment so when we have taken a strategic decision we want to allocate a lot of resources to execute that decision for example say if you have taken a decision to go to Indian market you can't do that one without allocating resources for that one so probably you have to make some investment in Indian market so money is required at the same time this strategic decision require great deal of commitment right you have to put more effort for example Indian market is not easy to succeed in Indian market so heavy competition is there you have to work hard then only you can achieve the success right then ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි මේ උපායශීලී තීරණ ගත්තට පස්සේ උපායශීලී තීරණ එකම අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ උපායශීලී ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපායශීලී තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා දැන් මම ගත්ත ඉන්දියන් උදාහරණ මාසෝඩින්ලා ඉන්දියන් මාකට් එකට යද්දී ඉන්දියන් මාකට් එකේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු මුදලක් ආයෝජනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම තමයි ඉන්දියාව වගේ වෙළඳපොළක සාර්ථක වෙන එක පහසු දෙයක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ උගාක් මහන්සිලා වැඩ කරන්න වෙනවා they have to work hard මහන්සිලා වැඩ කළොත් විතරයි ඒකට සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ is that clear that point Yes, sir. right right then first issue කියලා කියන්නේ මේ බලපෑමාත්මක කියන එක බලපෑම් කියන එක high impact කියන එක මේ හරහා විශාල බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා කියන එක කියන්නේ strategic decision set precedent for lesser decision පොඩි තීරණ වලට මෙයා විශාල බලපෑමක් කරන්නේ but what do you think set but future action is expected from the organizations throughout the organizations right set precedent for lesser decisions sorry it should be on other way right signaling go varadi right strategic decision set precedent for lesser decision mean so after you have taken the strategic decision as a result of the strategic decisions there are certain other decisions you have to take actually right those are not much important decision but small decisions should be taken as a result of strategic decision for example let's say mass holding has decided to go to Indian market then you have to get the required approval from the government so that's a lesser decision important if you look at the important one it may not be more critical decisions compared with the first decision we have taken right so then and future action so when you have taken such decision then you have to take some action for the future also future action throughout the organizations the making කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේක impactable කියන එකනේ මේ කියන්නේ persuasive කියලා කියන්නේ more impactable කියන එක. ඒ කියන්නේ විශාල බලපෑමක් කරනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. දැන් අපි strategic decisions ගත්තට පස්සේ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිත් එක්කම තව මේකත් එක්කම පුංචි සමහර තීරණ ගන්න වෙනවා. මේක පිටිපස්සෙන් එන තව තීරණ ගන්නාවක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මම කිව්වේ දැන් අර ඉන්දියන් මාකට් එකට යන්න පර්මිෂන් එක ගන්න ඕන ගවර්න්මන්ට් එක. ඒ වගේම තමයි මේක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට අනාගතයේදී විශාල තීරණ ගැනීම රාශියක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සමහර හිතනකොට ලංකාවේ
තින ෆැක්ටරි එකක් වහන්න සමහරට තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපිට ඉන්දියාවට ඒක ෂිප් කරන්න තීරණය කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. Is that clear for you? It's all about the explanation, I think, no? These are 3 points actually I extract from your study facts actually. ඔයගොල්ලෝ study fact එකෙන් තමයි මේක extract කළේ අන්තරම. මේ තුන. මේක ලියන්න වෙනවා ඔයගලන්ට. මේ key characteristic ලියද්දී. I hope that's okay for you. ඒක තමයි ටිකක් අමාරු ඒ ටික okay නම් ඒක ටික ටක් ගාලා අල්ල ගන්න පුළුවන්. The balance part can be captured easily. Is that okay? Guys, are you okay? Yes, sir. Okay, okay. දැන් අර සිංහල ටිකක් පැහැදිලි නේද මම කතා කරන ටික? ඉතල කොහොමද කොනේ? Also, thank you. Right. Then the next point is general management is more past oriented and strategic management is more future oriented. I have already explained that point to you. If you look at about the general management, they are more connected with the past, but strategic management is more future oriented. අපි සාමාන්‍ය කල්පනා කරන එක ගත්තොත් එහෙම මේක අතීතයත් එක්ක තමයි වැඩිපුර ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි උපායශීලී කල්පනා කරන එක ගත්තොත් එහෙම අනාගතයත් එක්ක තමයි වඩාත් මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍ය කල්පනා කරන එක අපි පාලනය කියලා කාර්යයක් සිදු කරනවා. පාලනය කියන කාර්යය මොකද කරන්නේ අපි? අපේක්ෂිත කාර්යඵල සත්‍ය කාර්යඵල එක්ක සසදලා බලලා විචලනයන් තියෙනවද කියලා හඳුනාගෙන ඒවට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සිදු කරනවා. ඒක අතීතයත් එක්කම සම්බන්ධ වෙන ක්‍රියාවලියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්. But if you look at the strategic management, it's more future oriented. Right? For example, in strategic management, what we do is we formulate, evaluate, implement the strategies, right? And controlling strategies. Actually. There's a small mistakes. Give me 1 second to correct that one. Should be evaluation control equal. I find that way. Then it will be much clearer. Right. So if you look at the strategic management, we know the process we apply. First of all, what we do is we identify appropriate strategies for the organizations. So that's the first thing we normally do. What we do is we evaluate our environment. Then based on that, we decide what are the most appropriate strategies. Right. Then we are selecting these appropriate strategies. We make an evaluation and then identify what is the best strategy to be implemented. Then the selected strategy will be implemented in details, right? Then what we do is we'll monitor that one from time to time, and if it is required, then corrective action will be introduced, right? We'll do the corrections, especially when there is a unfavorable variance is available. So we'll take the corrective action, right? Right. අපි මොකද කරන්නේ අතර උපායශීලී කළමනාකරණයේදී උපායශීලී කළමනාකරණයේදී අපි කරන දේ තමයි අපි ආයතනයේ පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන උපාය මාර්ග හඳුනගෙන අපි බලනවා මුලින්ම මොනවද අපිට අනුගමනය කරපළ උපාය මාර්ග කියලා. වඩාත්ම ගැළපෙන උපාය මාර්ග මොනවද කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. හඳුනන ඒවා අපි ඇග්‍රීමන්ට් ලක් කරලා වඩාත්ම ගැළපෙන උපාය මාර්ග ටික තෝරගන්නවා. තෝරගෙන ඒවා ටික අපි මොකද කරන්නේ? ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි සැරින් සැරේ මේක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියලා අපි සොයා බලලා යම්කිසි අවශ්‍යතාවක විචලනයක් තියෙනවා නම් එහෙම අවශ්‍යතාවක විචලනය නිවැරදි කරන අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමක සිදු කරනු ලබනවා. සාමූහික ක්‍රියාවලියේ අවසාන අපේක්ෂාව තමයි තරංකාරී වාසි ලබා ගැනීම. The ultimate objective of strategic management is to ensure competitive advantage. We want to get some competitive advantage over others. In other words, we want to run extra mile compared with others in the market. Right? Right. So that part has been explained here.
Right. Then I told you, if you look at about general management, so they mainly focus about the managerial tasks, planning, organization, leading and controlling, and focus on day-to-day activities. Right. But if you look at about the strategic management, it's a different story. They are more focusing about the long-term direction of the organization, vision, mission, and achieving goals and long-term objectives. Right. Then if you look at general management, they more focus on the short-term objective, not about the long-term objective. They are උපායශීලී කල්පනා කරන එකත් උත්තේම ඒගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ දීර්ඝකාලීන ආයතනයේ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටි කියලා අපි කියනවානේ. ඒ වගේම තමයි ආයතනයේ පැවැත්මට හේතුව මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නිෂ්ඨාව කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේම අපි අඳුර ගන්නවා දීර්ඝකාලීන අරමුණු සහ පරමාර්ථ හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය කල්පනා කරන එකත් එමේ ඒගොල්ලෝ කෙටි කාල පරමාර්ථම හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. Right. I told you that management is short term, but strategic management is more long term. For example, we prepare strategic plan for the next 3 to 5 year period. Then top management is responsible for strategic management, but general management normally mid-level and the bottom-level managers. I explained that point earlier for you. කළමනා කරන එකත් උත්තේම කෙටි කාලයයි කාලිනීය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. හැබැයි උපායශීලී කළමනා කරන එකත් දීර්ඝ කාලයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනු ලබන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අවුරුදු 3කට 5කට වගේ කාලයකට තමයි උපායශීලී සැලසුම් සකස් කරනු ලබන්නේ. ඒ වගේම තමයි උපායශීලී කළමනා කරන ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන ඉහළ කළමනා කරන විසින් හැබැයි සාමාන්‍ය කළමනා කරන ක්‍රියාත්මක වීම ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ මැද පෙළ සහ පහළ පෙළ කළමනා කරන විසින්. Right. So any questions from that? මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද ඒකට අදාළව? Is that okay for you? හරිද ප්‍රශ්න තියෙනවද? Right. Then we'll move to the part B of the questions. Explain the benefit of strategic management approach to organization. Here we don't want to go for a detailed discussion since the mark allocation for this question is 10 marks. So it tests your knowledge about the advantage of strategic management. So what are the advantages of strategic management? So I try to identify some advantage from the strategic management. The first advantage is provide a competitive advantage for the organizations. Is the first advantage. Hari, me ප්‍රශ්නෙන් අහලා තින්නේ අතරම උපායශීලී කළමනාකරණය මගින් ආයතන ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභයන් මොනවද කියලා තමයි මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ. පළවෙනි වාසිය විදිහට මම අඳුනගන්නේ මෙතනදී ආයතන තරංකාරී වාසිය ලබා ගන්න හැකියාව ලැබීම. That's the first advantage I'm going to identify. Right? So that's the main objective of strategic management actually. So through strategic management, for example, by preparing strategic plan, we want to obtain a competitive advantage in the marketplace. Right? So we want to make sure that we perform better than others in the marketplace. Right? So අතරම අපිට මේ උපායශීලී කළමනාකරණයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙළඳපොලේ ඉන්න අනිත් අයට වඩා වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා කරගන්න. තරංකාරී වාසි ලබා ගැනීම තමයි අපි ප්‍රධානම අරමුණ. දීර්ඝකාලීන සැලැස්ම සකස් කළ එක ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් වාසිදායක සත්‍ය ලබා ගැනීම තමයි ප්‍රධාන පරමාර්ථය බවට පත් වෙන්නේ. So then I have explained the process little bit to them, right? I have explained the process little bit to little bit associated with the strategic management. So what we do is we set vision, missions, then goals and objectives. Then we carry out environmental analysis.
right? Then we identify the appropriate strategies. Then we prepare implementation plan. සාමාන්‍ය strategic planning වල කරන කොටස තමයි මම ඊළඟට පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරලා තියෙන්නේ. මේවා මේ ටික තමයි අපි අතරම උපායශීලී සැලසුම් කරන්නේදී අර සැලසුම තුල ඇතුළත් කරන දේවල් ටික. අපි අනාගතය සඳහා දෘෂ්ටියක් හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟ වර්තමානයේ සඳහා අපි මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් හඳුනා ගන්නවා. ඒකම අපි දීර්ඝකාලීන පරමාර්ථ, කෙටිකාලීන පරමාර්ථ පිටවල දීම සිදු කරනු ලබනවා. ඊට පස්සේ ඒවා ළඟා කරගෙන අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ මේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. Is first one okay for you? The first point is okay for you? Okay, පළවෙනි point එක okay ද? Yes, sir. Okay. Then the second one is identify risks. Identify risks. Strategic planning help to identify and manage the risks. For example, when you are doing this strategic planning process, one of the exercises we do is the environment analysis. We may look at about our external environment. When we are evaluating our external environment, we will be able to identify some of the threat faced by the organization. Then we can take the appropriate strategies to mitigate the risks. Right? තව උපායශීලී කළමනාකරණයේ තියෙන ප්‍රධාන වාසියක් තමයි අපිට මෙමගින් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් අපේ ආයතනයට මුහුණ දෙන්න වෙන අවදානම් මොනවද කියලා හඳුර ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි බාහිර පරිසරයේ ඇගීමකට ලක් කරද්දී අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. බාහිර පරිසරයේ මගින් අපිට එල්ලවන්නා වූ තර්ජනයන් මොනවද කියලා අපිට හඳුර ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පේනවා බාහිර පරිසරයේ අලුතින් තරංකඩු වෙළඳපොළ ඇතුළත් වෙන හද වෙලාවක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේක අපේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේක වාස්තවික තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මේක අවදානමක් අපි මුහුණ දෙන. එහෙනම් අපි ඒකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග දැම්ම ගන්න ඕනේ. Right? So that's the second point. Then the third point is force managers to think. Force managers to think. When you are doing this strategic planning process, when you are preparing strategic plan, so managers want to think beyond their existing thinking pattern. They want to come up with some new ideas, right? So the strategic plan help to get some new ideas from the management that help managers to develop themselves. Right? Then අතර මේ උපායශීලී සලස්ම පිළියෙල කරද්දී මේකේ ප්‍රධානම දායකත්වය දක්වන්නේ ආයතනයේ කළමනාකරු. විශේෂයෙන්ම ඉහළ සහ මැදපෙළ කළමනාකරු තමයි මේ ක්‍රියාවලට සක්‍රියව දායක වෙන්නේ. මේ සලස්ම පිළියෙල කරද්දී අතර මේ අයගේ අදහස් තමයි මේ සලකුණු තුල ඇතුළත් කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් සිද්ධ වෙනවා ඒ අයගේ අදහස් මේ සලස්ම තුල ඇතුළත් කරන්න. අලුත් දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. උදාහරණ වශයෙන් මොනවද අලුත් භාණ්ඩ අපිට වෙළඳපොළ ඉදිරිපත් කරන පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොනවද අලුත් වෙළඳපොළ වලට අපි යන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කළමනාකරු අලුත් දේවල් මේකදී හිතන්න පුරුදු වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වීම මගින්. Number 4, post decision making. තීරණ ගන්න තල්ලු කරනවා කියන එක. Force decision making. So how this happen? Companies cannot remain static. They have to cope with changes in the environment. Strategic plan draws attention to the need to change and adapt, not just to stand still and survive. So what is that? We know that our business environment is not static one. Static mean the environment is not changing, no. But practically, we know that our environment is rapidly changing. Our environment is rapidly changing. So then what we do is, we have to adjust ourselves to these changes in the environment. For example, if there are some emerging technologies in the market, we have to adapt that one. Otherwise, we will not be able to survive. When these competitors adapt the same, then the competitors may be in a position to provide a better service. If we have not adapted that one, then we will die soon, no? Right? So therefore, this post decision making, we have to also apply the same technology. Otherwise, we can't survive in the environment.
right? So that is another one, right? මේකදී ඇත්තටම අපිට කළමනාකරුවෝ තීරණ ගන්න තල්ලු කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. මොකද අපි දන්නවා බාහිර පරිසරය වේගින් වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපිට බෑ මේ ඉන්න විදිහටම ඉන්න බෑ. අපිට බාහිර පරිසරයත් එක්ක බාහිර පරිසර ගැලපෙන විදිහට අපිට සිද්ධ වෙනවා අපිව වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වෙනස් කරගත්තොත් විතරයි අපිට පුළුවන් ඉන්නේ වෙළඳපොළ තුල ස්ථාවරව ඉන්න අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ. Then better controls. Now, so management control can be better exercised if target are explicit. So now in this particular process, we identify some target. No, so we are going to identify some external appearing targets. External mean within the organization, right? I am referring this organization. Now we have some established target. So when we have some defined targets, then we can exercise the control easily. So when we are doing this strategic plan, actually we set some target. No, so those are available to the key positions in the organization. They know what should be achieved in the future. Then what they can do is from time to time they can check whether they are achieving that one or not. Through that, better control can be exercised. Right? ඇත්තටම මේ ක්‍රියාවලිය අපි සිද්ධ කරද්දී අපි යම් ඉලක්ක හඳුනා ගැනීමක් සිදු කරනවානේ. උදාහරණයකට හිතන්නකෝ වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කර ගැනීම. 2025 වෙද්දී වෙළඳපොළ කොටස 120 දක්වා වැඩි කර ගැනීම. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ විදිහට අපි ඉලක්ක හඳුනාගත්තට පස්සේ අපිට ලේසි නේද පාලනය ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපිට සැරින් සැරේ හොයලා බලන්න පුළුවන් නේද මේ අපි ඉල්ලලා. හඳුනාගත්ත ඉලක්කයන් අපි අපේක්ෂා කරන පරිදි ඉටු වෙනවද නැද්ද කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් 2023 අවසානයේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපි සත්‍ය වශයෙන්ම වෙළඳපොළ කොටසක් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ළඟා කර ගන්නවද කියලා හොයලා බලන්න පුළුවන් නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණයට ළඟා කරගන්න නැත්නම් එහෙම අපිට පොදු කරන්න පුළුවන් නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් අපිට. Then the number 6 is enforce consistency at all level. Now look at that one. Enforce consistency at all level. Long term, medium term and short term objectives, plan and controls can be made consistent with one another. Otherwise, strategies can be rendered ineffective by budgeting system and performance measures which have no strategic contents. Now, when you are doing this strategic planning process, what we can do is we can connect all these objectives together. A connectivity can be established, right? So what is that? Then අපි දැන් මේ සලස්ම හැදීම මගින් අපිට පුළුවන් මේ පරමාර්ථ අතර අනුගත භාවයක් නිර්මාණය කරන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි අඳුර ගන්නවා අනාගත දෘෂ්ටියක් අපි හඳුර ගන්නවා. We identify a vision. So දෘෂ්ටිය ළඟා කර ගන්න අපි ළඟා කළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා අපි මිෂන් එක තුලින් හඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මේ දෙක විෂන් සහ මිෂන් දෙක ළඟා කරගන්න long term අපි ළඟා කරගත්ත යුතු දීර්ඝ කාලින අපි ළඟා කරගත්ත යුතු පරමාර්ථ මොනවද කියලා අපි හඳුනා ගැනීම සිදු කරලා ලබනවා. ඊට පස්සේ දීර්ඝ කාලින පරමාර්ථ මත පදනම් කරගෙන අපි කෙටි කාලින පරමාර්ථ හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. ඔන්නගලුම් මැද කාලීන පරමාර්ථ දෙකත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් හිතන්නකො මෙහෙම අපි අඳුර ගන්නවා උපායශීලී සැලැස්ම තුළ වෙළඳපොළ කොටස 120 දක්වා 2025 වැඩි කර ගැනීම ප්‍රධාන පරමාර්ථයක් විදිහට හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ මේක දැන් දීර්ඝ කාල පරමාර්ථය. තව අවුරුදු 3ක් ඇතුළතම අපි මේක ළඟා කරගන්න. ඒක මත පදනම් කරගෙන අපි කෙටි කාල පරමාර්ථයක් හඳුනා ගන්නවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් 2023 වර්ෂයේ අවසාන වෙද්දී වෙළඳපොළ කොටස 16 දක්වා වැඩි කර ගැනීම. තුබන් මේ එකිනෙකට සම්බන්ධයි මේවා. එකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙරීම සිද්ධ වෙන්නේ. උපායශීලී සැලැස්ම වලින් අපිට මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාව ලැබෙනවා. Right. So any more questions for me? මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? Can one තියෙන ප්‍රශ්න? Is that okay, this part? This B part? Benefit from strategic management? Yes. Right. ගැටලු දෙනවා අහන්න පුළුවන් මේකට අදාළ. පැහැදිලි වුණ නැත්නම් මොන හරි එකක් තියෙනවා.
අර සිංහල කට්ටියට එහෙම පැහැදිලිද ප්‍රශ්න තිබුණා නම් අහන්න. ඔව් සර්. Right. Right. Then we can move to the part C of the questions. I will share the answer. Don't worry, right? Someone has asked whether I'm going to share the answer. Yes, yes. At the end of the session, I will share this one. You look at the question number 1, part C. Look at the part C. Describe the main component of strategic management process. So describe the main component of strategic management process. And that is what do you know, actually. So if you look at the strategic management process, how many main elements are in the process? There are 3 main elements, no? Strategy formulation, strategy implementation, strategy evaluation and control. There are 3 main activities take place. Actually, these activities are taken place in sequential order. Right? First study formulation, then study implementation, then study evaluation and control. Right. අපගොල්ලෝ පන්තිය තුලද ඇත්තටම මේ උපායශීලී සැලසුම් කර ක්‍රියාවලට අදාළව පියවරෙන් 3ක් හඳුනාගත්තා නේද? උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම, උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඊළඟට උපාය මාර්ග පාලනයෙන් ලක් කිරීම කියන එක. So in relation to these 3, you identify a detailed model also. This is the model you have identified within the class. Am I correct? Right? You have learned this one actually in the classroom. So normally, if you look at the strategy formulation, there are some sub steps taking place. For an example, you develop a mission statement. Right? Mission statement, you develop a mission statement. Even you can have a vision statement. While you are doing that one, you look at about the both internal and external environment. And the objective was to identify the SWOT factors. Right? Then based on that, you identify the long-term objective for the organization. Then to achieve the long-term objective, you identify what are the appropriate strategies that can be used. Then after identify few strategy coordinatives, then you evaluate them and identify the most appropriate one. For example, you say you may look at about few strategy coordinatives. You'll say there are 9 strategy coordinatives you identify, you evaluate them. Then you may identify 3 as the most appropriate strategies. That is the selection of the strategies. Right? Then you go to the next step, that strategy implementation part. To right, the strategy implementation part mainly happening through establishment of policies and annual objectives. The budget is the main tool we use for this implementation purpose. Right, then what we do is we allocate the required resources to carry out these strategic activities. Then from time to time, we check whether the process is going well as expected. If not, we identify the reason for such, then take the corrective actions. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මොකද කළේ දැන් උපායශීලී උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම කියන පියවර ගත්තොත් එහෙම උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම කියන පියවර ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ ඒකේ ඇත්තේ යම් යම් උපකාරයන් ටිකක් හඳුනාගත්තා. එකක් තමයි ආයතන නිස්තාව පිටවීම කියන එක. නිස්තාවට අමතරව නම් අපිට පුළුවන් දෘෂ්ටිකුත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඒකේ කොටසක් විදිහට අපේ පරිසරය අපි ඇගීමට ලක් කළා. අපි අභ්‍යන්තර පරිසර සහ බාහිර පරිසර කියන කොටස් දෙකම අපි ඇගීමට ලක් කළා. ඒ හරහා අපි අඳුරගත්තා ආයතන කටයුතු වලට හිතකර සාධක සහ අහිතකර සාධක. සමහර ඒවා ආයතන අභ්‍යන්තරයේ තිබ්බ, සමහර ඒවා බාහිරව තිබ්බ. අපි මේවා හඳුනාගත්තා, SWOT factors විදිහට හඳුනාගත්තා. ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා සහ තර්ජනය. ශක්තියින් සහ අවස්ථාවන් කියන්නේ ඇත්තටම මේ වාසිදායක සාධක. හැබැයි දුර්වලතා සහ තර්ජනයන් කියලා කියන්නේ අවස්ථායක සාධක. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම ශක්තියින් සහ දුර්වලතා අභ්‍යන්තර සාධක, අවස්ථා සහ තර්ජනයන් බාහිර සාධක. ඊට පස්සේ අපි මේ SWOT factors හඳුනාගත්තාට පස්සේ අපි මොකද කළේ? අපි දිව්කාලන පරමාර්ථ පිටේවුවා.
we establish the long-term objective for the organization. Right? ඊට පස්සේ මොකද කළේ මේ පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා අපි අඳුනගත්තා මොනවද අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් උපාය මාර්ග කියලා. අපි උපාය මාර්ග කිහිපයක් තෝරගෙන ඊට පස්සේ උපාය මාර්ග ඇගීමට ලක් කළා ඒවෙන් වඩාත්ම ගැළපෙන දේවල් ටික තෝරගත්තා. ඒ තෝරගත්ත උපාය මාර්ග ටික අපි මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම යටතේදී ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. එතෙන්දී අපි අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි නිසි නායකත්වයක් ලබා දෙන්න ඕනි. සමහර අවස්ථාවලදී ආයතන යම් යම් වෙනස්කම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. චේන්ජ් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. ඒ වගේම තමයි ඒකේ කොටසක් විදිහට අපිට ඒ වර්ෂය තුනදී අඳුර ගන්න ළඟා කරගත්තු පරමාර්ථයන් හඳුර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අයවැය කියන එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සඳහා යොදා ගන්න මිනුම් දණ්ඩ වෙන්නේ. right ප්‍රධාන උපකරණ බාටපත් වෙන අයවැය කියන එක. අයවැය හරහා තමයි මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ආයතනය තුල. right ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන්නා වූ සම්පත් ලබා දීම සිදු කරනු ලබනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අයවැයෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම යම් යම් මංච වලට අවශ්‍ය කරන මුදල් ලබා දීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි සැරින් සැරේ මේ ක්‍රියාවලිය හරියට වෙනවද කියලා හොයලා බලනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මාසෙන් මාසෙට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාවලිය අපේක්ෂා පරිදි ඉටු වෙනවද නැද්ද කියලා. එහෙම අවශ්‍ය අපේක්ෂා පරිදි ඉටු වෙන්නේ නැත්නම් එහෙම ඒකට හේතු හොයලා බලලා අවශ්‍ය කරන වෙනස්කම් හඳුන්වා දීම සිදු කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. මේ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මොනවද තියෙන ගැටලු? What are the questions you have? I'm sure that you are very familiar with this process. මේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? clear the මේ ක්‍රියාවලිය. මම හිතන්නේ මේක වැඩිපුර විස්තර කරන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මුළු විෂයම කව වෙන ක්‍රියාවලිය. දැන් මේ ක්‍රියාවලියේදී අපි කතා කරන දේවල් ඇතුළත් කළා අපි ලියවිල්ලක් හදුවාම ඒක තමයි අපි කියන්නේ ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එක නැත්නම් බිස්නස් ප්ලෑන් එක කියලා අපි කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලියේ තියෙන දේවල් ඇතුළත් කළා ලියවිල්ලක් හදුවාම අපි ඒක අඳුරගන්න ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එක නැත්නම් බිස්නස් ප්ලෑන් එක විදිහට. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ සැලැස්මේ බයසිල් සැලැස්මේ තියෙන විෂන් එක මොකක්ද? එතනින් තමයි පටන් ගන්න. විෂන් එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ සොට් එක කළා ඒ දත්ත ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ තියෙන long term objective ටික තියෙනවා. strategies ටික තියෙනවා. ඒ ටික අපිට විස්තරාත්මකව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Right. I hope that part is okay for you. You can read the answer. I have got a detailed answer on that one. ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? If you have questions then you can raise. මම ඔලිසර් දාලා මම මේක පැහැදිලි කරනවා නේ මේ ක්‍රියාවලිය. Then I think you are okay with that one. Someone is asking questions. Discuss the importance of feedback in the strategic management model. Question එක answer එක කොහොමද ලියන්නේ? If the question raised, what is the importance of feedback in the strategic management model? How you are going to develop an answer for that one? Right? කොහොමද අපි ඒකට උත්තරයක් ගොඩනගන්නේ? ඇයි feedback එක වැදගත්? අපිට සැරින් සැරේ හොයලා බලන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාවලිය හරියට යනවද නැද්ද කියලා. ඒකට තමයි ෆීඩ්බැක් එක ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එimhe හිතන්න මාසයක් අවසානයේදී අපි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ අපේ විකුණුම් ආදායම කීයද? සත්‍ය විකුණුම් ආදායම කීයද? අපේ වෙළඳපොළ කොටස වැඩි වෙලාද අඩු වෙලාද අපි චෙක් කරලා බලන්න. එතකොට මේ ප්‍රතිපෝෂණය හරහා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් අදාළ ක්‍රියාවලිය හරියට ක්‍රියාත්මක වුණාද නැද්ද කියන එක අපිට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ප්‍රතිපෝෂණ නැත්නම් අපිට මේක චෙක් වෙන්නේ නැත්නම් එහෙම මොකද වෙන්නේ අපිට අපි අන්තිම අවසානකම්ම ඉන්නවා මේ ක්‍රියාවලිය. ඉවරනකම්ම ඉන්නවා මේක හරියට වුණාද නැද්ද කියලා බලන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට පරක්කු වැඩි. දැන් හිතන උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මොන හරි හිතන පාඩම් කරන විදිය වැරද්දක් තියෙනවා නම් එහෙම කවුරු හරි දැන්ට කරන් යන එක දිහා බලලා කිව්වනම් එහෙම මෙන්න මේ අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට කරෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විභාගෙ ඉවරනාට පස්සේ කමෙන්ට්ස් කරලා වැඩක් නැහැ. එතකොට පරක්කු වැඩිනේ. That's the importance of feedbacks. Right.
Then look at the question number 2. Question number 2, test your knowledge on the environment. Right, question number 2, check the knowledge of you on the environment part. Part A, describe the internal environment and external environment of an organizations. Part B, explain the component of external environment of an organizations. Very easy questions now. Not a difficult one. Right. So I have developed an answer for that also. Right. So what is organizational environment? If you look at the organizational environment, that include internal and external factors that affect the organizational activities. අපි සංවිධාන පරිසරය ගත්තොත් එහෙම සංවිධාන පරිසර තුළ අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ආයතන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී බලපෑම් සිදු කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සහ බාහිර සාධකයන් ඔක්කොම එකතුව තමයි අපි අඳුරගන්නේ ව්‍යාපාර පරිසරයේ විදියට. ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී බලපෑම් සිදු කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සහ බාහිර සාධක වල එකතුවක් තමයි අපි ව්‍යාපාර පරිසරය විදිහට හඳුනගන්නේ. So accordingly, we can divide the environment into 2 parts: internal environment and the external environment. So internal environment focus about the factors or subsystem within the organizations. External environment focus about the factors outside the organizations. Organization normally does not have the control on this external environment, right? So what are the sub element of the internal environment? So if you look at the organization environment, if you look at the inside of an organization, what we can identify? අපි දැන් පරිසරයේ කොටස් දෙකයි අභ්‍යන්තර පරිසරය සහ බාහිර පරිසරය. අභ්‍යන්තර පරිසරය කියන්නේ ආයතනයේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන පරිසරය තමයි අපි අභ්‍යන්තර පරිසරය විදිහට හඳුනගන්නේ. බාහිර පරිසරය කියන්නේ ආයතනයේ පරිබාහිරව තිබෙනා වූ පරිසරය. ආයතනයේට මේ පරිසරයේ බාහිර පරිසරය පාලනය ලක් කරන්න බෑ. මොකද ඒකේ ප්‍රබලත්වය වැඩි. The external environment is too strong. You can't control that one. Right? Then what are the elements of the internal environment? අභ්‍යන්තර පරිසරයේ කොටස් මොනවද? කවුද ඉන්නේ ආයතනයක් ඇතුළේ? උදාහරණයකට ගත්තොත් සේවකයෝ ඉන්නවා. So you can identify the employee within the organization. Then you can identify the management within the organization. Again, part of the internal environment. Then you can identify organized structure. There may be some department, for example, productions department, marketing, HR, finance. Organized structure is another main element. Then organizational culture, the way that things are done is called as organizational culture. For example, if you go to Bank of Ceylon around 8 o'clock, what you can see is they are right. They are singing this bank anthem actually, right? දැන් අතරම දැන් මෙතනදී අපි අභ්‍යන්තර පරිසරයේ කතා කරන දේවල් තමයි සේවකයෝ ගත්තොත් අභ්‍යන්තර පරිසරයේ කොටස, කළමනාකරණ ගත්තොත් අභ්‍යන්තර පරිසරයේ කොටස, සංවිධාන ව්‍යුහය ගත්තොත් අභ්‍යන්තර පරිසරයේ කොටස. ඒ වගේම සංවිධාන සංස්කෘතිය. ආයතනයේ කටයුතු කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක තමයි සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණ වශයෙන් ලංකා බැංකුවට ගියොත් එහෙම උගුරු උදේට ජාතික ගීය කියලා බැංකු ගීත කියලා තමයි දවසේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ. හෙට ගියොත් එහෙම සඳර ඔය දෙකම කියන ජාතික ගීයත් කියනවා ඊළඟට බැංකු ගීතත් කියලා තමයි කටයුතු පටන් ගන්නෙ. Right? Then another one is this marketing one, selling and marketing role and interface. Then technology, we use some technology within the organization. That's also part of the internal environment. Then there are some internal processes, internal value chain of processes. Right? For example, purchasing good is a value chain process, selling good is a value chain process, recording transaction in book is value chain process. There are certain processes take place within the organization. That's also part of the internal environment. ආයතනයේ තියෙන ඇත්තටම විවිධ කාර්යයන් සිද්ධ වෙනවා ආයතනය තුළ. උදාහරණයක් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම කියන්නේ ආයතනයේ තියෙනා වූ ප්‍රධාන අගය එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. ඒ වගේම තමයි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම කියන ප්‍රධාන අගය එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. භාණ්ඩ විකිණීම කියලා කියන්නේ තවත් ප්‍රධාන අගය එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. මේවා අපිට අභ්‍යන්තර පරිසරය තුළ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Then when you look at about the external environment, there are 2 main parts in the external environment. What are the 2 main parts in the external environment?
the task environment and the general environment. Task environment is the general environment. Normally, right, another similar word for this task environment is micro environment. Then another similar word for the general environment is macro environment. අපි බාහිර පරිසරය ගත්තොත් බාහිර පරිසරය කොටස් දෙකයි. ආසන්න පරිසරය සහ ඊළඟ අනිත් පරිසරය තමයි මේ සාර පරිසරය කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් සූක්ෂම පරිසරය සහ සාර පරිසරය කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුරුල් පරිසරය. සාර පරිසරය නම් කියන නමක් තමයි පුරුල් පරිසරය කියන එක. දැන් අපි ආසන්න පරිසරය ගත්තොත් එහෙම මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉන්නේ තරංකරුවෝ පාරිභෝගිකයෝ ඊළඟට සැපයුම්කරුවෝ අනාගතයේ ආයතනවලට සේවයට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන සේවකයෝ වගේ කට්ටිය තමයි මේ ආසන්න පරිසරයේ ඉන්නේ. හැබැයි අපි පොදු පරිසරය ගත්තොත් සාර පරිසරය ගත්තොත් එහෙම මේක ඇත්තට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ආද කටයුතු කෙරෙහි බලපෑම් සිදු කරනවන පුළුල් බලවේග මේක ඇත්තට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි පෙස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා ප්‍රධාන බලවේග හතරක් හඳුනා ගන්න. එහෙම නැත්නම් පෙස්ටල් කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. බලවේග යටතේ හයක් තියෙනවා. right? Either clear internal environment and external environment part. This is easy actually, not difficult. Any questions? මේකේ මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියන්නකෝ බලන්න. This is easy, no? This is not a difficult one, I think. Right. Then the B part, if you look at the B part of the questions, explain the component of external environment organizations. Now, so here you have to little bit elaborate what we have discussed under the part A. Actually, we don't want to talk much on the internal environment here. No need to talk about the internal environment actually, but we have to talk about the external environment a little bit more. Right? Right. So what I have done is I explained the task environment as it is, but I went for a detailed discussion of the PESTEL model. Now you know the meaning of the PESTEL model. P denote political environment. E economical environment. S social and cultural environment. Then T technological environment. E ecological or environmental environment. Then L mean legal environment. Right? We know about this one. Right? For example, under the political environment, we look at about the current political environment prevail in the country. Now, what do you think about the current political environment? Do we have a stable environment or very unstable environment? What do you think? Not stable, no? Right? It's not good for the business, no? This is a bad time for business actually. Right? නැත්නම් දේශපාලන පරිසරය. ගත්තොත් එහෙම දේශපාලන පරිසරය ව්‍යාපාරවලට හිතකර නැහැ අතරම. ස්ථාවර රජයක් නැහැ නේ අපි. Then the second one economical environment. ආර්ථික පරිසරය කියන එක. ආර්ථික පරිසරය කියන එක under this one we look at about some of the economical variable like interest rate, exchange rate, inflations, unemployment rate. So interest rate is high these days. No, inflation is very high. Not good for the business. The cost of the material will go up as a result of the high inflations. Our rupee is depreciating continuously. Unemployment rate has increased up to 5%. Not good economic situation in Sri Lanka now. උද්දමනේ සිටහට පහට වඩා වැඩි භාණ්ඩ මිල වැඩි වෙනවා විශාල වශයෙන් පොලි අනුපාතික වැඩි ණය අරගෙන ආයෝජන කරන විදිහක් නෑ ආයතන වලට. So this is not a good situations. Then social and cultural environment. Social and cultural environment. So what do you think about social and cultural environment? There are different races in Sri Lanka, different religions are there. So we have to understand their requirement. Only we have to adjust ourselves. So one of the problems we are facing these days is this elder population is going up. No, elder populations is going up.
within the populations. Right. Then technological environment. If you look at the technological environment, there are some new technology emerging like artificial intelligence, then automated manufacturing system. අපි තාක්ෂණ පරිසරය ගත්තොත් එහෙම අලුත් තාක්ෂණයන් අපිට ලෝකෙ තුල හඳුනා ගන්න පුළුවන් නේ. මේ හරහා විශාල බලපෑමක් ව්‍යාපාර කටයුතු වලට සිද්ධ කරනවා නේ. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ අලුත් තාක්ෂණයන් ව්‍යාපාර තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ අපි යල් පැනපු ආයතනයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බාහිර පරිසරය ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම මේ ස්වභාවික පරිසරය කියන කොටස ස්වභාවික පරිසරය ගත්තොත් එහෙම මේ දවස්වල විශාල වශයෙන් කතා කරනවා ඇත්තටම. So one of the issue with these days people talk about this natural environment is this climate change. We know that this climate change is happening now in the world. You can see suddenly heavy rainy season in some of the areas in the world like USA, Europe last year both experienced a huge flood. That is a result of the climate change. Right. The legal environment, there are a lot of rules and regulations come under that. For example, this tax laws has been changed in Sri Lanka. The qualifying payment was removed in this employment income part. Right, so many people are struggled due to these high taxes imposed by the government in the recent past. So you can talk about these things under the PESTEL. It is one of the well-known model for you. Any questions related with this one? PESTEL model, මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? excuse me sir අපි දැන් ඕකේ මේ දෙවෙනි එකේදී මේව කරන්නේ external environment එක ගැන ඊළඟ ප්‍රශ්නේදී කරන්නේ ඒක විදියට මේ අර තියෙන අදාළ වෙන සාධක ටික තමයි මේ ඊළඟ එකේදී මේ explain කරන්නේ නේද? ඔව් පළවෙනි එකේදී internal environment එක external environment එක මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරනවා. දෙක අතර වෙනස. ඔව් ඊළඟට දෙවෙනි එකේදී external environment එක ප්‍රධාන කොටස් විස්තර කරන්න කියනවා. එතකොට task environment එකයි PESTEL එකයි තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. හරි okay. Is that clear that question? See this one. Look at the part A, it asks you to describe the internal environment, external environment. And you have to talk about both the internal environment and external environment. But in the part B, you have to identify the component of the external environment. So component of the external environment should be identified under the part B. Right. So component mean actually there are two main elements. What are the two main elements? Actually, the task environment and the macro environment. Right. In other words, micro environment and the macro environment. Then you can explain that part. Especially the macro environment part can be explained. No, PESTEL analysis. Is that okay? Yes, sir. Right. Shall I move to the next part then? Next part. Question number 3. Part A. Right. Now again 30-mark questions. No? Right. Again 30-mark questions. Now here the part A is compare the difference between mission statement of the organization objective. Then why does organization need a mission statement and objectives? There are a few parts. Right. Can someone let me know what is mission? What do you know about mission? What is missions actually? So before we want to discuss about the difference, what is the approach actually? How can you show the difference?
So I have seen that people use different approach here. Sometimes what people do is they identify difference in a table format and show the differences, right? So, for example, here we'll say here you talk about missions, then you talk about objectives. I prefer different approach. What is the best way to identify the difference? What is the best way to identify the difference? Better way to define these two. When you define those two, then you can identify the difference clearly. Do you agree with my point? When you define a concept, what I'm telling is when you define a concept, you can identify the difference very easily. Now we can do the same things actually, right? There are actually, the first thing is to identify the difference between missions and the objective. That's the first requirement. Then the second thing is, why does organization need a mission statement and objective? What is the reason for requirement of mission statement and objective? Right? So both should be addressed in your answer. Right? Right. So what is missions? I think last time also, I think I talked about the same, if I'm not mistaken. What is mission statement? In simple term, we can say mission explain organization reason for existence. ඇත්තටම දැන් මිෂන් එක ගත්තොත් එහෙම මිෂන් එකකින් ආයතනයේ පැවැත්මට හේතුව පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරනු ලබනවා. ආයතනයේ ඇයි වෙළඳපොලේ ඉන්නේ කියන එක පැහැදිලි කිරීමක් තමයි මිෂන් එක හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනදී පැහැදිලි කරනවා සමාජයේ ආයතනයේ ඉටු කරන භූමිකාව මොකක්ද කියන එක. විශේෂයෙන්ම භාණ්ඩ සේවාවන් වෙළඳපොලේ ඉදිරිපත් කරන ලබන භාණ්ඩ සේවාවන් මගින් තමයි මේක පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරනු ලබන්නේ. Right. So it describes the organizational basic function in society in terms of product and service produced for its client. For example, one can say, I will say, education institute can say that we are education institute. We are conducting lectures for students, and we are providing a high quality experience for our students. So what they have defined is they explain what is the function they are performing in the business environment. What they do is they conduct lectures for students, and they expected to provide a high quality experience for the students, right? So that is their person function in the society, right? Right. So I don't want to define this one. Last time also, I think I defined these things. Am I correct? Mission ekama medical පැහැදිලි කරන්නේ the last time. Yes, sir. Yes, I think no need to repeat it. No. Right. Right. Then so why organization want to develop a mission statement? There was another part. No. Why does organization need a mission statement and objectives? Now here I am addressing the reason for having a written mission statement. I extract this one from your study facts. Right. So what are the reasons for having a mission statement? One of the thing is, the first one is to ensure anonymity of purpose within the organizations. So when you have a mission statement, then everyone know what is your main purpose, right? So everyone know what is your main purpose in that scenario. So then there are no disagreement. Everyone is working toward one particular purpose. හැමෝම එකද වෙච්ච අරමුණක් මේ කරා නිර්මාණය කිරීමක් වෙනවා. ඒතර හැමෝම ඒ අරමුණ ළඟා කරගන්න තමයි වැඩ කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. Right? That's the first point. Then the second one is to provide
basis or standard for allocating organizational resources. So when you have a mission statement, based on that one, we can decide how we are going to allocate the organizational resources. Now, for example, based on the mission statement, we can identify what are the products and services we offer to the market. According to the relevant importance of them, we can allocate the resources among different product or services. That's the second one. ආයතනයේ සම්පත් බෙදා හරින්න අවශ්‍ය කරන පදනම මේක හරහා ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. The third one is to establish general tone of organizational climate. Through this one, we can create some organizational environment within the organization. So openly you can see mission statement tell what you are trying to do to the external parties, for example. For example, you say we want to provide an excellent customer service, or we want to provide a very responsive customer service, right? So through that, by looking about the mission statement, that give you some foundation for you to establish the required climate within the organization. Right? When your mission statement says you are expecting to provide an excellent service to the customers, so internally we can have such environment. The people will try to do excellent service to the customer based on that mission statement. Right? Then make the mission statement එක හරහා දැන් උදාහරණයක් අපි අඳුර ගන්නවා පාරිභෝගිකයන් වඩාත් හොඳ සේවයක් ලබා දීම mission statement එක තුළ අපි හඳුර ගන්නවා. ඒතර මොකද කරන්නේ මේ mission statement තුළ එක හඳුනාගත්ත හින්දා ඒ මත පදනම් කරගෙන ආයතන අභ්‍යන්තරයේ පරිසර නිර්මාණය වීමක් වෙනවා. ඒතර ආයතනයේට ආයතනික සේවකයෝ මොකද කරන්නේ පාරිභෝගිකයන් උපරිම තෘප්තිය ලැබෙන ආකාරයට කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නවා. Right? That's number 3. Next one, to serve as a focal point for individual to identify with the organization purpose and directions, and to deter those who cannot from participating further in the organization activities. And then the people can identify what type of purpose organization is having. Right? Then they can work on that one. People who are not in line with that one, what will happen? Right? So then they will not be able to survive within the organizations. ඇතරම දැන් මිෂන් එකක් තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ? සේවකයෝ දැනගන්න ලැබෙනවා ආයතනයේ ප්‍රධාන අරමුණ මොකක්ද කියන එක. ඒකට සේවකයෝ තමන්ගේ කාර්යයන් ඒ ප්‍රධාන අරමුණ ළඟා කර ගැනීම සඳහා මෙහෙයුමක් සිදු කරන්න ලබනවා. දැන් මේකට ගැලපෙන්නේ නැති සේවකයන්ට මොකද වෙන්නේ? මේ එය ගැලපෙන්නේ නැත්නම් එහෙම අර නිෂ්ඨාවෙන් නැත්නම් අපේ මිෂන් එකෙන් හඳුනගන්න තියෙන දෙයට එයට ආයතන තුල වඩාත් වැඩි කාලයක් රඳා පවතින්න බෑ. එයට ආයතනයේ තුලින් අයින් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. Then the number 5, what is number 5? To facilitate the translations of objective into a work structure involving the assignment of tasks to responsible element within the organizations. Based on the mission, we identify the objectives, no? Based on that one, we identify objectives actually. The objectives are derived from the missions. නිෂ්ඨා මත පදනම් කරගෙන තමයි අපි ආයතනේ පරමාර්ථ හඳුනගන්නේ. පරමාර්ථ පැනනගින්නේ අර නිෂ්ඨා මගින්. ඒ නිසා පරමාර්ථ පිළිපීමන අවශ්‍ය කරන උදව්ව ලබා දීම මේ හරහා සිද්ධ වෙනවා. Right? In the 6th one also connect with the similar to 5th one to specify organization purpose and the translation of these purpose into objective in such a way that first time and performance parameters can be assessed and controlled. So now what happened, based on the mission, we set objective, that objectives are focusing about areas like cost minimizations. Right? For example, so that will help to set some areas that should be controlled. For example, cost, time, and performance areas that should be controlled by the organizations. Then api mission එක පදනම් කරගෙන තමයි objective පිටවන්නේ. ඒතර objective අපි පිටවද්දී ආයතනයේ ප්‍රධාන areas අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් පිළිවෙල අපි අවධානය යොමු කළා
පරමාර්ථය පිටවන්න පුළුවන්. කාලය. එහෙම නැත්නම් අනිකුත් කාර්ය සාධන මිනුම්දඩු ආවරණය කරමින් අපිට ආයතන පරමාර්ථ පිටවීම සිදු කරන්න පුළුවන්. මේවා තමයි ඇත්තටම මිෂන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන වාසි. Any questions? Mission එකේ තියෙන questions? So I think mission is clear for you. What is the next area we have to discuss about the objectives, no? What is objectives actually? In simple terms, objectives are the performance target. ආයතනයේ ළඟා කරගෙන බලාපොරොත්තු වන්නා වූ කාර්ය සාධන ඉලක්කයන් තමයි පරමාර්ථය අඳුරගන්නේ. So objective can be long term or short term. පරමාර්ථය කෙටි කාලෙ වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් දීර්ඝ කාලෙ වෙන්නත් පුළුවන්. You know that what is short term? Short term objective we are planning to achieve within 1 year period. Long term objective normally we take more than 1 year period to achieve that one. Right? Now if you look at the relationship, normally mission can be identified at the top of the goal setting. උඩින්ම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට mission එක තමයි උඩින්ම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. mission එක තමයි උඩින්ම ඉන්නේ. Right? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි mission එක ළඟා කර ගැනීම සඳහා පරමාර්ථ පිටවීම සිදු කරලා ලබනවා. So mission is at the top of the goal setting, then objective are derived from the missions. In other words, objective are set to achieve mission. Right? So that's the relationship actually. To achieve the mission, we set the objectives. That particular relationship exit. Right. Any questions? පැහැදිලි නේද? දැන් අතරම ගත්තොත් එහෙම අපි මිෂන් එක ළඟා කරගන්න තමයි අපි පරමාර්ථ පිටවීම සිදු කරනු ලබන්නේ. එතකොට ඇත්තටම පරමාර්ථ හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ නිෂ්ඨාව පදනම් කරගෙන තමයි පරමාර්ථ හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒක තමයි මේ දෙන්න අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. So any questions you have? නැතිනම් ප්‍රශ්න උගා. Questions you have? No questions. Huh? Right. And the next one is key features of objective. What is key features of objective? I think very easy one. What is key features? What you have learned? So normally, what are the good features of objectives? It should be smart, no? Am I correct? So normally, we can identify the best features of objective as smart criteria. I think you learned this one from even grade 9. Am I correct? Smart criteria. Do I want to explain this one for you? If someone says yes, I will explain that one. Do I want to explain this one? Smart criteria. What is smart kill again? සාමාන්‍යයෙන් පරමාර්ථ වල තිබිය යුතු හොඳ ගුණාංග පහක් තමයි අපි මේ ස්මාර්ට් එකේදී අඳුරගන්නේ. What is the first one? Specific. Specific means it should be clear. Right? For example, if you say, for example, enhance customer satisfactions. You want to enhance the customer satisfactions. The statement is half correct. It's not clear, no? You have to tell how you are going to enhance the customer satisfaction. For example, if you say that by establishing customer care center, you are going to enhance the customer satisfaction, then it is more specific. Right? Then measurable. Now, what is measurable? Measurable means you should be able to quantify the objective. For example, if you say we want to earn profit for 2023,
that doesn't meet the measurable criteria. If you say the exact amount, if you say we want to earn 10 million profit, then it meets the measurable criteria because we have identified the quantified figure in there. Achievable. So it is something practically achievable. For example, you say you have to set a objective that you want to become a billionaire within next 2 years. Not practical to achieve that one, no. Right? Then the relevant. Your objective should be consistent with the visions. There should be relevancy. For example, if I look at my qualification, all are finance related qualification. I don't have any qualification out of my scope because my vision is to become a financial expert. Therefore, all the exam I have done is connect with my visions. As an example, relevant. Then time related mean you have to identify a time period to achieve your objectives. For example, if you have decided, if you have set an objective to qualify, say SEMA, for example, you have to identify time period to do that. We'll say within 2 years, you are going to qualify SEMA, like that. Right? Specific කියලා කියන්නේ මොකද? නිශ්චිත බව කියන එකනේ. අපි අඳුර ගන්න පරමාර්ථය පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් අපි කිව්වොත් එහෙම අපේ පරමාර්ථය තියෙන පාරිභෝගික ඉහළ නැංවීම කියලා. ඒක පැහැදිලි නෑ. අපි කියන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය පිහිටවලා පිහිටුවීම මගින් උදාහරණයක් විදිහට 2023 දී පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම මගින් අපි පාරිභෝගික තෘප්තිය ඉහළ නැංවීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කිව්වා නම් එහෙම ඒක බොහොම පැහැදිලි. ඊට පස්සේ මැනිය හැකි බව කියන එක මැනිය හැකි බව කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පරමාර්ථය මැනෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් එහෙම 2023 වර්ෂයේ සඳහා අපි ලාභ උපයෝගයට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා ඒක ඇවිල්ලා මයින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. අපි කියන්නේ කොච්චරද අපි ලාභ උපයන්න බලාපොරොත්තු ප්‍රමාණය කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම 2023 වර්ෂයේ සඳහා අපි මිලියන 10ක ලාභය උපයා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. එතකොට අර මැනිය බව කියන ලක්ෂණය මෙතනදී ආවරණය වීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට ළඟා කරගත යුතු බව කියලා කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හිතන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන ඔයගොල්ලෝ පිහිටවන පරමාර්ථයක් අවුරුදු 2ක් ඇතුළත බිලියන ප්‍රතික් වෙනවා කියලා. ප්‍රායෝගික නෑනේ. ඊට පස්සේ අදාළ බව කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණත් එක්ක තමන් පිහිටවන පරමාර්ථ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ප්‍රධාන අරමුණ ළඟා කරගන්න උදව් වෙන ඒවා තමයි පරමාර්ථ විදිහට හඳුනා ගන්න ඕනේ. දැන් මම උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වා දැන් මම ගත්ත මගේ ක්වොලිෆිකේෂන් ඔක්කොම ඇවිල්ලා මූල්‍ය සම්බන්ධ ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙනවා. මොකද මගේ අවසාන ඉලක්කය ඇවිල්ලා මූල්‍ය විශේෂඥයෙක් බවට පත් වෙන එක තමයි මගේ ඉලක්කය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. right? ටයිම් රිලේටඩ් කියලා කියන්නේ කාලානුරූපී බව කියන එක. අපි පරමාර්ථ ළඟා කරගෙන යන සතා කාලයක් හඳුනා ගන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ සීමා ක්වොලිෆයිඩ් වෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා නම් එහෙම තීරණය කරන්න අවුරුදු කීයක් ඇතුළත සීමා ඉවර කරනවද කියලා. ආයෙ වගේ. Right. So that is question number 3. Any questions from question number 3? Any questions for question number 3? No, sir. Right. For the next one, it will take at least 45 minutes. BCG matrix. Shall we continue or shall we discuss that one tomorrow? What do you think? Question number 4. If you say continue, then I am ready. You say no, tomorrow we will have the discussions. Then I can discuss it tomorrow. What do you think? Tomorrow is better, right? So maybe a little bit cheap, Right. Then shall I discuss the question number 4 tomorrow? I will ask Mr. Saman to allocate some time tomorrow, maybe 45 to 1 hour, right?
Right. Wait till I share the answer with you. Right. I share the paper. Have you received that one? You need past paper also. Wait till I share the papers. Have you received the answer in the paper? I share both. I hope you have received that one. Can someone confirm that you have received that one? Not yet can't be. I have shared that one. So just check the chat. Anyway, I will share it again. Wait. Give me 1 second to check whether you have shared the correct one. I have shared both paper and answer. Then someone is asking to share 2012 one. The previous time I have discussed. I hope now you have received all. Have received all this material? Yes or no? Yes. Okay. Then thank you very much for personal session. Then probably tomorrow we'll again have a sessions at night and we'll discuss this, the last questions. Thank you very much and good night for all of you.